and data rights. Now, right, okay, and very good note. And last two to three classes we have discussed about that various kind of application about control system, and today we are straight away moving to syllabus, right? So now control system. This is the second model that is called. The name itself has the meaning control system. So it's going to control something, right? So it's going to control. There is a controller. It's going to do some actions over that the system. So before into that, we need to know about a system. So system in the sense, and now I'm just showing you right. So showing you right on a car that is called a drive. You could see there is a driver is actually is just drive this car. Just imagine this is now somewhat it's a driverless car. So for example, if you're just having a driverless car over here, right? So what we actually do, so for this autonomous driving things, we need we're just going to replace a human being over into a computer over here. So the computer is going to take a decision. So based upon this environmental condition. So for the purpose, we need to bring two types of sensors, right? So camera sensor, rear and front, as well as lidar sensor, radar, and we'll have ultrasonic sensors, right? So we are just going to have, we are just going to fix a number of sensors. So these sensors is going to it's going to feed information about real-time data into my computer. The computer is going to analyze those entire data which is captured by these number of sensors, and it needs to take a decision based upon already driven code, or maybe already we are having a inbuilt code, or maybe it could have that artificial intelligence based upon that machine learning, right? So it will took its own decision. So right, anyway, the system in the sense there is a group of that is called the sensors, controllers, and actuators, right? So algorithm, computer, power supply, and a number of parts will be there. Tire, car, right? So driving system. Apart from that, autonomous driving system. Apart from that, wheel, tire, transmission. So everything is now there is a different component. So system in the sense there is a number of components to group it together to perform a common task. That is called a system. So human body is also system because our human body is consist of nervous system and respiratory, digestive, will have a number of system to perform a different task, right? So this is the example of system. And what is a control system? So control system means that it's going to generate a command, or maybe it's going to direct something. It's going to regulate something, right? So here you could say the car is going to be for example, let us consider I need to fix this car speed about 50 kilometer per hour in the irrespective of my road condition. If it is a ramp, or if it's very steep, it may be a normal road. So I need to make this car is about 50 kilometer per speed. So I'm just going to regulate this car speed about 50 kilometer per hour, right? So this is one type of process. I'm just going to make this as a desired one, right? So for that purpose, what I'm just going to do. So this is a one type of control system. For example, maybe there is a tank, so I'm just going to maintain this tank level will be fluid level will be, for example, let us consider this water tank level will be 10 meter. So for my objective for a different application, I need to make this flow level about 5 meter as a constant level. So for the purpose, I need to measure this flow level, right? So I need to fix a number of sensors over here. I need to measure this flow level, and I'm just going to control this flow level with the help of our tapping operation. So this is one type of a process control. So the control system is nothing but it's going to manage, or it's going to direct something or regulate something. So that's why it's called control system. And will in control system classically, right? So it's now classified into two types. One is open loop control system. One is a closed loop control system. So this is a famous two more question. So classification of control system, open loop and closed loop control system. What is mean by open loop control system? Right, we'll see in depth, right? So let us have one small example that is called a bread toast machine over here. Anyway, I'm just going to move a little fast, right? So I think around 27 members joined. So almost need to 5 members yet to join. So almost 90% attendance, raise no issues. And we'll go into little fast, right? So please keep your paper and pen with you. So we're just going to move into some problems, right? So open loop control system in the sense. So now we're having on bread toast machine over here as example, right? So I'm just going to toast this bread, for example, right? So for that purpose, I'm having a timer over here, right? So how much time it took toasting this bread. For example, I'm just giving
15 seconds, right? So I'm just based upon my experience, own experience, I'm just giving 15 seconds. So automatically 15 seconds the bread is now coming out from this toast machine, and you could have a output. So but I if a unknown person is coming, right? So unknown person is coming, so he is also just fixing 10 seconds, right? Or maybe 30 seconds. So this machine is doesn't know about that toast level. The machine is not going to have any knowledge on this output of this bread color. The machine is only follow the command which is already is feed to this machine, this knob. The knob நம்ம என்ன fix பண்றோமோ அந்த command it will follow. It doesn't bother about your bread color and it bread position, right? It won't consider, because there is no feedback path is available to this machine to verify that whether the bread is now it's a good condition or bad condition. It doesn't bother about those things because there is no sensory feedback over those things, the system. So it's only follow the command which is given by to the system, given by a controller, which is given by the system. This type of system is now called open loop control system, right? And I will have one more example, right? Room lighting control. So if you're just going to switch on this button, definitely the lamp is going to be right, so switched on. And if you're just going to hitting this off button, the lamp is going to be in off position. So it will be going to off position by using this input, right? With the help of this switches and manual control, right? So if we couldn't able to adjust this brightness in our room, right? So if we are just going to place this light in our living room, so based upon an environmental condition, so if you are just going to have a sophisticated lighting in the sense, we couldn't able to make this, we couldn't able to change the brightness according to your environmental condition. You could do only one thing, so you could able to manually switched on, or maybe you could able to manually switched off. So that only you could able to possible to do the right. And then so this is also one type of open loop control system. There is no feedback whether நீங்க லைட் ஆன் பண்ணிட்டீங்க, whether the light is turned on ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, right? So we are just going to manually check it out whether this light lamp is glowing or not, right? So we are not having any feedback over this output, right? And the same way here there is a one tank. So we'll have a number of example. One is a bread toast and one is a room lighting control, and we'll have one more tank, right? So we'll have one more tank, right? So here there is a inlet pipe is now coming, it's now pouring a water into this tank, and we'll have one more valve over here, so tap, right? So one more tap over here. So once the if you're just having open loop thing incident, I'm just going to physically seize this level by manually. Once the tank is getting filled by seeing manually, so once the tank is filled, I'm just going to coming into this tap and I'm just going to set up this tap. Or maybe once the tank is getting filled, I'm just going to open this valve manually, and the liquid is getting flowed in this direction. So definitely the fluid level it will be getting decreased. The same way I'm just going to physically again see whether this tank is getting empty. Now I'm just going to manually visit this tab and I'm just going to manually switch it off, and you could have the refill operation. So these are the one kind of open loop operation. So we are everything is now going with manually. You could see in very first application. So we are just going to give you a time as my input, and we are just going to act as actuation will be by manually by physically seeing this lamp position, and the same way by physically seize one and physically actuating this one. So these are the example called open loop control system. So system அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, these are the called system. Inlet pipe, this control valve, so it's normal control valve. Actually it's valve, right? So it's tap, right? It's not control valve, it's manual valve. Manually we are just operating, that's why it's called manual valve. And this is tank, and these are the pipes. So this entire thing is now called a system. The same way here we have a lighting buttons, right? So that is called a light switch, lighting button, and lighting filament, and glass. So these are the different parts. I already told that system in the sense there's a group of different component to group it together and to perform some task, right? Light switch, lamp filament, and glass. This is called one system, and this also system, right? So here we'll have a knob, we'll have ingredient பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு heater இருக்கும். Heater electrical current is now passing, and overall enclosure and stand and bread, and these are called varieties of parts will be grouped together to perform a toasting machine. So these are called system. So we are just going to manually control. So we are just going to manually control. That is called where there is no feedback at all. So that's why it's called open a loop a control a system.
So we are just having a control over this bread toast color by manually. That's why it's also control system. We are just going to make toast this bread, right? That's why we are just going to controlling that bread color, or maybe we are just toasting, and that process is called control by doing manually. That's why it's called manual open loop control system. This also manual open loop control system. This also a manual open loop control system. So here system சொல்றோம்ல, that group of entire component. So in control system, hereafter I am just going to notate it as capital G of S. So hereafter I'm just going to call it as capital G of S, in the sense you just have a mind in over that, right? So whenever I'm just going to recall G of capital G of S, I'm just recalling about system, right? So this is a different name for analyzing purpose. So wherever you just see in a textbook, this is a common notation all over the world, right? So wherever the person is going to give you GFS, in the sense that person is referring system or a plant. So they will have a different name, or process. These are the different name of a GFS, right? So for understanding purpose, there is a common notation: system, plant, process, right? So this is the thing. So what is called R of S? This is called my input to the system. So in the system pathina, liquid is my input. So CFS is my output. The liquid is also output. So in the liquid in the velila poitu irukku, but with the help of in the liquid fluid speed, pressure, how it can be changed, how with the moving of this tab. So by adjusting this tab, you could able to adjust the flow rate into this pipe, right? So you could able to vary the flow rate up in this pipe with the help of adjusting this valve, manual valve. That is what my output. So you got idea. So input, output, right? ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னா கண்டிப்பா இன்புட் இருக்கும், அவுட்புட் இருக்கும். Let us have on a TV, right? So உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா input பாத்தீங்கன்னா, so we are having a digital input signal that is called what could I say, that cable receiver and electrical power supply. And output பாத்தீங்கன்னா sound and picture, that is called video. So you could have the same way, we'll have different thing. In our car, we are just pouring petrol, and my output is now vehicle is now running. So in between pathina combustion engine is now running, right? The same way every system, it has its different input and a different output. In the system input pathina liquid, output liquid da, but we could able to change that output value with the help of this manual. So RFS denotes that hereafter you could able to have an idea in your mind, right? So RFS, wherever I'm just going to call RFS, that is called my input or a reference. So you could have different name: input or reference or a desired point. So what we are just going to do, so that is called a desired point or a set point. So these are the different name which is has, right? So set point, right? So this is what input. RFS denotes that input or reference or desired point or set point. Both all more or it will be equal to same meaning, right? And output, that is called the output. So GFS denotes that system or plant or process. RFS denotes that input, reference, desired or set point. Both are the same equal point name. And CFS is my output. So in the system pathina, input pathina fluid, output pathina fluid, but output speed we are able to vary with the help of controller, with the help of system output. See hinga pathina adhe mari input output you could able to mimic, right? So the same way here also. So this is a called simple example of for I'm just going to narrow down about some block diagram technique, right? This is called a block diagram, right? So this is my controller, that is called let us consider that's a bread toast machine, right? Bread toast machine. I'm having a controller, electronic controller, to control my heating element inside that bread toast machine. So இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோலர் இருக்கு. இதுக்கு போற எலக்ட்ரிக் ஃப்ளோ கரண்ட் வெரி பண்ணனா என்னுடைய பிரெட் இஸ் நவ் கெட்டிங் டோஸ்டட், ரைட்? ஸோ திஸ் கால்டு மை கண்ட்ரோலர். இதுக்கு தான் இன்புட் கொடுக்க போறேன். ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் இஸ் கால்டு மை knob இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, knob, that is called my potentiometer. Like my potentiometer, it's going to change this flow of current into this coil, right? So potentiometer with the electronic timer, nowadays it's electronic timer is now coming. So this is what my controller. So control to process in the toasting operation, that is called toast, right? So kandipa bread vandittu velila vandrum. So this is a process, right? So this is a process. Input is now given to my controller. Got idea? Now input is now applied to this my controller. Controller is going to generate a heat energy, that is called the controller is going to be generate a control signal, and it's going to control the process, that's toasting process, right? So RFS, GFS and CFS. So this entire controller plus control to toast bread இது ரெண்டையும் combine பண்ணீங்கன்னா you will get a system, that is called GFS.
So this is how you people control engineer. If I maybe if I just more interested, maybe in a future you're just going to study control system as a separate ME course, right? Control master in control system, right? So if you're just going to design some controller for a particular application, right? So the controller area oil refinery industry, spacecraft, ship, marine, autonomous vehicles, right? Wherever you go, control system will be there. So if you just fully understood about, maybe you are very interested in this area, we people need to understood what is the process going to happen inside industry. அங்க என்ன அந்த இண்டஸ்ட்ரியில we need to physically visit, and we need to understood what are the process happening inside the industry. First we need to understood பண்ணிட்டு தான் then we are just going to go with the design of a controller. Then only you could able to control those process, right? So the same way, so we need to understood, and with the help of this block diagram, right? ஸோ ஃபிசிக்கலாக இருந்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லலாம், பட் ஆஃப்லைனில் இருக்கிறதுனால ஐ couldn't able to narrate it, right? So no issues. I will just try at maximum level, right? And controller plus bread toasting machine, this is called electronic controller. My toasting machine is now combined together. It's called my entire system. அந்த சிஸ்டத்துக்கு இன்புட் கொடுக்க போகிறேன், அந்த சிஸ்டம் அவுட்புட்டை ஜென்ரேட் பண்ண போகுது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சிம்பிள் ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம். ஸோ RF is my input, GF is my system or plant, and CF is my output. And we'll coming with a closed loop control system. We'll go with it one more type, closed loop control system. What is my closed loop control system? The same, I'm just going to convert it into on the bread toasting machine. We are just going to convert it into closed loop system. What is the thing we just needed, right? We people already know, right? So namakku theriyum which is a good eatable level, right? So somewhat this one is now actually good in color, good in crispy, right? So eatable one. So for the purpose, this is open loop, we already know. So timer level na manually fix பண்றேன். So bread வந்துரும், but that controller, that is called a bread to toast controller inside that electronic controller, it doesn't bother about this bread color, but it will follow your command. It will follow 10 seconds நான் bread வந்து toast பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா 10 செகண்ட் ஹீட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். That is called electronic on off control. It will be inside the bread toast machine, but it doesn't bother about whether that bread is in a eatable state or not. I don't know. It doesn't have that knowledge, right? So for that purpose, I'm just going to try to give you as a good controller over here. How we are just going to give? As a human being, we could only know, right? So as a human being, we could know, right? So this is a tastable, okay. So அப்படிங்கிற நம்ம அந்த by seeing your by through your eyes, and will have a touch feeling, right? So with those sensors, as a human being, as a brain, we are having a neural sensor on brain, and we are having a hand, right? So we are having eyes also. These are the sensors to my brain. So as a human being, நம்ம எப்படி திங்க் பண்றோம், நம்மகிட்ட ஐங்கிற சென்சார் இருக்கு, and touching, that is called sensing sensors irukku. So with those feedback, my brain is now telling that okay, color crispy irukku, sorry, color is now in good color. So touch பண்ணி பார்க்கறேன், that will have that crispy level. So it's good in nature, right? So we now could able to eat it. அப்படிங்கிற feedback is now brain is my getting. So suppose எனக்கு வந்துட்டு இந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னா, bread இந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னா, through my eyes and as well as my touching sensing, right? So it will give that command to my brain. So okay, the toast agla அப்படிங்கிற decision எடுக்குது my brain, and I'm just going to increasing the heating level. So again ஒரு 15 seconds நான் increase பண்றேன். Now the bread toast will be like this. So again நான் feedback எடுக்கிறேன், மறுபடியும் நான் கண்ணில் பார்க்குறேன், and I'm having a sensing, right? Now I'm just going to increasing at 10 seconds again. So totally 35 seconds the bread is now getting like this. So right, by this is called my biological control system, as my human brain is now working. Now that bread toast machine itself, it needs to understand in the sense we need to how my brain is working, right? With the help of sensors and controllers. Anyway, we are here having a controller, right? So it's simply on off controller over here, but how it's taking a feedback and how it's going to make us intelligence, right? So that for that purpose, we need to give you that output level. ஸோ இந்த பிரெட் இப்போ என்ன லெவலில் இருக்குன்னு நம்ம ஃபீட்பேக் எடுத்து இந்த கண்ட்ரோலருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் the control is no, again it's going to adjust itself and it's going to do something. How our brain is now working, the same thing. So now I'm just going to install cameras, right? So the camera is going to continuously captures this bread color, and this sensor is going to be connected with my computer, and computer is now connected with my heating electronic controller. So in between, I'm having a processing computer.
So the camera is continuously capturing these images, right? So, and we'll have a temperature sensors also over here, right? So both sensors is now sensor 1, sensor 2, right? Is both are continuously capturing this output level of this bread current state, and it's now getting this data, and it will be sending to my processing computer. So the computer is going to be getting this data, and then there will be image processing and signal processing is going to be taken place. The same way in the semester நீங்க DSP படிச்சிட்டு இருப்பீங்க, signal processing, right? So these are the signals, right? Video signals and temperature signals. These signals are continuously change in nature, right? So this signal is now going to be processed with that of my processor, that computer processor, right? It's going to run it. So இதை பத்தி பேசினா again it will be there will be one more 1 hour ஆகும். I'm not going to in depth pola. So simply we are just going to see, right? So this sensor is getting data, and it's passing its data, and there is a digital to analog converter will be there, analog to digital converter. This analog ignition, now it's converted into digital data. Digital data is now processed in my computer, and they will have one more algorithm over here based upon your toasting machine algorithm. So we need to give it that. So that algorithm is going to be running, and based upon that, whether it's satisfied now, it's going to be turned on or can be turned off. So now we'll have a feedback about your output, current output. So this feedback enables you, right? So as a good output, right? So now we'll have a knowledge, right? How we'll have a knowledge, right? So based upon this feedback about your output, so you could able to self rectify your problems, right? So you could able to remove those errors. So if you're நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேஸ்ட் போய்டும், யூடியூப்ல இருக்காது. டோஸ்டே பண்ணாலும் வேஸ்ட் ஆகிட்டு சாப்பிட மாட்டோம். So for that purpose, we are having a self rectification thing over here is happening inside this thing. So this is why it's a closed loop control system. ஸோ இங்கே யார் சார் டிசைட் பண்ணுறது என்னுடைய பிரெட் டோஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு யார் டிசைட் பண்ணுறது? ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். ஸோ நாம தான் ஒரு இன்புட் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் அ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட், ரைட்? இந்த ஒரு திக் இன் ஆரஞ்சு கலர், திக் இன் கிரே கலர், திக் இன் கிரே கலர் அப்படிங்கிற டேட்டாவை இனிஷியலா இந்த கம்ப்யூட்டர் அல்காரிதம் இருக்கு இல்லையா, வி நீட் டு கிவ் இட். ஸோ திக் இன் கிரே கலர் அபவுட் டெம்பரேச்சர் வில் பி அரௌண்ட் 36 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா, so whenever 30 degrees Celsius is now sensing, the thick gray color is now coming, definitely heating element is going to be turned off. Otherwise என்ன ஆகும்? turned onலயே இருக்கும். now until 36 degrees Celsius, until thick gray color இந்த color வரவரை என்ன ஆகும்னா turn onலயே இருக்கும், right? So this was simple closed loop control system in bread toasting machine. So you could see, so this is a desired color which is now set by as a human being based upon your needs as a human, right? So as a customer, we need to give that toasting color, right? So now initially, I'm just going to switch it on. Initially, I need to tone down my machine initially, and every second of this bread is now monitored by sensor, right? This is called my sensor, and this sensor is now monitored with the two type of sensor. One is now temperature, one is my for example my camera. Now I'm just going to explain about the temperature. So currently the temperature will be not t is 0 அப்படிங்கிற டைம்ல ஆன் பண்றேன். that is called t 1 second ஆன் பண்றேன். after 10 second I'm measuring. So after interval of second, எனக்கு கண்டினியூஸா மெஷர் பண்ண தேவையில்லை. every 5 seconds only I'm just going to take a output. But let us take a thermal sensor, that is called my sensor, right? If you're having LM35 or maybe your RTD, right? Whatever different types of temperature sensor will be available in market. So for example RTD I'm having here, right? So RTD இதுக்குள்ள பெருசு தேவையில்லை, but anyway I'm having. So now after 5 seconds, now it's sensing 30 degrees Celsius. But my input 36 Celsiusல எனக்கு நல்ல output is என்னோட பிளட் கரெக்டாக இருக்கும். நான் இன்புட் கொடுத்துட்டேன். now it's after 5 seconds 30 degrees reach ஆயிருக்கு. now this data is now coming. so 30 வந்திருக்கு, இங்க 36. we'll have a negative summation over here. so 36, that is called my comparator. 36 minus 30, now 6 is difference, but this is plus 6. so அப்ப என்ன அர்த்தம்? controller it needs to be on in further times, right? so because error is now plus 6. so define மறுபடியும் இன்னும் ஆன்லயே இருக்கு. so after 13th second ஒரு மறுபடியும் நான் சென்ஸ் பண்றேன். now temperature will be around 36. so 36 சென்ஸ் பண்ணுது, இந்த 36 இங்க வருது. here also desired point 36. 36 minus 36, error is 0. now the electronic controller is getting turned off. so this is how the entire toasting machine is now working. The same way we are having a camera also, that if we reach that exact color, right? so we could able to switch on these two things, right?
It's called interlooped closed loop system, that one, right? So this is a simple closed loop system. So open loop system, there is no feedback about your output, but in a closed loop system there is a feedback about your output system. That's a major difference between your input and that is closed loop and open loop control system. The same way here, see, I'm just going to narrow it down. It's a very famous 4-mark question as well as 2-mark question. So நீங்கள் control system ஒரு கோர்ஸ் படிச்சு முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்கன்னா, so they will call they will recall you about these two things. What is meant by open loop system, give me some example, or closed loop system, give me some example. They'll just ask, right? It's a very fundamental question. So we are having a process, and I already told that this is called my GFS, or process or plant or system. I'm just giving input. It's going to definitely it's going to produce output. So any system, if you're just going to any apply, if your input, definitely it's going to produce an output. So this is called simply open loop system. What is a closed loop system? The same process, same input, same output. But there is a one more thing is now added, that is called feedback about your, this arrow should be from here. So it's now getting a feedback and it's going to compare with my input, right? So it's going to have an error, and this error is now getting reduced with the help of my controller. So now my controller is going to reduce this error in such a way that you could able to regulate your process. So this is what a closed loop system. It's a very famous 6-mark or 4-mark question. So every இது evergreen question, right? So university இந்த question எல்லாமே இருக்காது. And we'll have this open loop system already we got discussed, right? Here we have a valve will be here. So this is thing we have discussed over here, right? So this open loop control system. So anyone just give me this open loop system, then I have a closed loop system மாத்தலாம். Just now I converted my bread toast machine into closed loop, மாத்திட்ட camera plus RTD sensor வச்சு. Now you people tell me that, so how I'm just going to give you a question. So this height of this tank will be around 10 meter. So as a some application thing, so process and something, so the tank level should be constant about 5 meter. Constant, I need to maintain this liquid level out to 5 meter of this tank, right? So now what are the things which will be needed to maintain this level as a particular point at a 5 meter? So you people need to tell me, right? So you need to narrow it down. So anyone நான் பிரெட் டோஸ்ட்க்கு எப்படி நான் சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் எப்படி சொன்னாலே அதே மாதிரி you people need to tell me some ideas, right? How we are just able to convert this open loop system into closed loop system. Anyone? யாராலும் சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் தப்பாக சொன்னாலும் பரவாயில்ல, இல்லை ரைட்டாக சொன்னாலும் ஐ எம் டபுள் ஹாப்பி அபவுட் தட். ஸோ பட் என்னென்ன நமக்கு இட்ஸ் நீடட் ஆக்சுவலி. எனிவன் என்ன பண்ணலாம்? So this is what my question. I need to maintain, or maybe I need to maintain, or maybe I need to regulate that level of that liquid about 5 meter. So constant எனக்கு 5 meterல liquid maintain பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Any guess? பாசிபிள் வேஸா சொல்லுங்க, என்னென்ன பண்ணலாம்? ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இங்கே இருக்கக்கூடாது. ஐ நீட் டு மேக் இட் as a fully autonomous. What are the things which is needed? என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அமைதியாவே இருக்காதீங்கப்பா. யாருங்க சொல்லுங்க, யாரும் ஆரம்பிச்சுங்க. ஜெயகிருஷ்ணா. சொல்லுங்க ஜெயகிருஷ்ணா, என்ன பண்ணலாம்? டேங்க் சர்க்யூட் பில்ட் பண்ணலாம். டேங்க் சர்க்யூட் அதை எப்படி பண்றது? ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுங்க. இதெல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிடுறேன். இந்த நான் சொல்ற நான் இப்போ நாம டிஸ்கஸ் பண்ற இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நம்ம இந்தியா ஃப்ரீடம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு. 1920லயே ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் தே இன்வால்வ், தே ஜஸ்ட் டிசைன் இட். ஸ்டில் நவ் இன் மார்க்கெட்ல ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு தயவுசெய்து சர்ச் பண்ணுங்க, கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் என்ஜினியர் ஜாப், கண்ட்ரோல் என்ஜினியர் ஜாப் அப்படின்னு போடுங்க. ஸோ முதல் வரது என்ன தெரியுமா வரும், ரைட்? ஸோ பெட்ரோல் அண்ட் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ யூ குட் சி இருக்கிறதுலே பெரிய கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் அண்ட் ரிஃபைனரி இண்டஸ்ட்ரி தான். துபாய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி சேலரி 2 lakhs வரும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இன்ஜினியருக்கு. சி தட் மச் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதை நீ ஜஸ்ட் இமேஜின், இது ஒரு டேங்க்ல லிக்விட் தட் இஸ் கால்டு டீசல் ஆர் பெட்ரோல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மெயின்டைன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ப்ராசஸ் அப்படின்னா. ஸோ வி நீட் டு திங்க், ரைட்? அஸ் அ கண்ட்ரோல் இன்ஜினியர். ஸோ என்ன பண்ணலாம் நினைக்கிறீங்க நீங்க? நிறைய உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஜஸ்ட் ட்ரை தம், ட்ரை பண்ணி பாருங்க, என்ன பண்ணலாம்?
டேங்க் சர்க்யூட்னு சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணா. அதான் எப்படி எப்படி பில்ட் பண்றது, என்னென்ன நெசசிட்டியா தேவை, என்னென்ன நெசசரி காம்பனண்ட் தேவைப்படும், அது வேணும் இல்லையா? டெஃபினட்டா மேக் இட் ஃபாஸ்ட். என்ன அந்த தேவைப்படும்? 5 மீட்டர் சொல்லுங்க. 5 மீட்டர் 5 மீட்டர்ல வந்து ஒரு சென்சார் மாதிரி வச்சு அந்த சென்சார் டிடெக்ட் ஆன உடனே வால்வ் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி வச்சு. ஓகே, கரெக்ட். ரைட், அப்படி சொல்லலாம். கரெக்டா நமக்கு தெரியும் இந்த டேங்கோட வித் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 10 மீட்டர்ஸ் தெரியும், நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ வி குட் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் 5th மீட்டர்ல ஒரு சென்சாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு, அப்போ இந்த சென்சார் ஆன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லலாம், இந்த பம்ப் இங்க போர் பண்ணது இல்லையா, அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? அப்படிதானே கிருஷ்ணா சொல்ல வரீங்க? அதே மாதிரி ஸோ இப்போ இதில் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த சென்சர் எப்போ ஆஃப் ஆகும் எப்போ ஆன் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிக்விட் கீழே போயிட்டாலும் ஆன் ஆயிடும், ஆர் மேபி லிக்விட் மேலே வந்துட்டாலும் ஆன் ஆயிடும். ஸோ வி குடன்ட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் லிக்விட் வந்துட்டு மேலே இருக்கா இல்லை கீழே இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லிக்விட் வந்துட்டு மேலே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ கண்டினியூஸாக ஆன்ல இருக்கும். லிக்விட் கீழே வந்துச்சுன்னா லிக்விட் கீழே வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது ஆன்ல இருக்காது. ஸோ யூ குட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் சென்சர்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இந்த வால்வ் ஆஃப் பண்ணலாம். ஐம் ஜஸ்ட் ஹேவிங் ஒன் மோர் வால்வ் ஓவர் ஹியர் சைட், இங்க வால்வ் வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த வால்வ் என்ன பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஆன் பண்ணும். ஸோ அப்போ கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பிளேஸ் ஒன் சென்சார் ஓவர் ஹியர். ஸோ அப்போ என்னவாகுது, லிக்யூட் இந்த லெவலுக்கு வந்த உடனே என்னவாகும், இந்த வால்வ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரைட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி டர்ன்ட். மேபி இட்ஸ் கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ளோஸ்ல இருந்துருச்சு, சரி க்ளோஸ்ல இருக்கும், நவ் இட்ஸ் கெட்டிங் டர்ன்ட் ஆன். ஸோ அப்போ அகைன் என்னவாகும், இந்த லிக்விட் லெவல் இஸ் நவ் கெட்டிங் டவுன். ஸோ மறுபடியும் என்னவாகும், இந்த வால்வ் என்ன பண்ணணும், ஆஃப் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ மேலே வரணும், மறுபடியும் ஆஃப் ஆகணும். ஸோ ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பண்ணணும், ரைட்? இட்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்க. ஸோ நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. இந்த சென்சார் இஸ் நவ் சென்சிங், ரைட்? ஸோ இஃப் யூர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்சார்ஸ், நீங்கள் அல்ட்ராசானிக் சென்சார் வைக்கலாம், சவுண்ட் வேவ் சென்சார், ஆர் யூ குட் ஏபிள் டு ஹேவ் அ பீசோ எலக்ட்ரிக் சென்சார், ஆர் யூ குட் ஹேவ் அ ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ். ஸோ வில் ஹேவ் ப்ராக்சிமிட்டியில் நிறைய இருக்கு, இண்டக்டிவ், ரெசிஸ்டிவ், கெப்பாசிட்டிவ், ரைட்? And we'll have a laser sensor over here, or you have a camera sensor over here. We'll have n number of sensors, right? So இதுல உங்களுக்கு எது பெஸ்ட் சூட்டபிளா இருக்குன்னா you could able to choose. ஸோ இங்க வந்து கெப்பாசிட்டிவ் டைப் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் வில் பி வெரி குட். கெப்பாசிட்டிவ் டைப் யூஸ் பண்ணலாம், அல்ட்ராசானிக் ஆர் அக்காஸ்டிக் சென்சர் யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டு சென்சர் பெஸ்ட் ஃபிட்டட், we could able to measure this level. Ultrasonic or ultra acoustic, or maybe a proximity-ல capacitive type. So this is a very good actually 100% matched sensors over here, right? ஸோ இந்த சென்சர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மெஷர் பண்ணணும். எதை மெஷர் பண்ணணும், இந்த லிக்யூடு. இது லிக்யூடுங்கிறது பிசிக்கல் வேரியபிள், ரைட்? பிசிக்கல் பேராமீட்டர். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் யூ குட் சி, ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ different technical name. This is called my physical parameter. So parameter is now common name. Now physical liquid value, right? It's now varying because now it's pouring over here. So அப்போ டெஃபினட்டா என்னவாகும், so you could measure this changes in nature, right? So up and over, this is called physical changes is happening inside this tank, but my sensor is now it's going to capture this physical changes. Now it's converted into digital voltage, that is called digital voltage or a continuous voltage or continuous current. ஸோ எல்லா சென்சரோட அவுட்புட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் தான் கிடைக்கும். நீங்கள் மினி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. எவ்ரி சென்சார் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் த பிரின்சிபல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சப்ளை. So every sensor, camera இருக்கலாம், every sensor is working under the principle of without a electrical power supply it won't actually working. ஸோ அப்பனால இப்போ நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, ஒரு வாட்டர் இரிகேஷன் நீங்கள் மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. எவ்ரி சென்சர் இஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் ஏ பவர் சப்ளை, 5 வோல்ட் பவர் சப்ளை இல்லைன்னா 3.3 வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை யூ ஆர் கிவிங் ஃப்ரம் அடினோ கண்ட்ரோலர், ரைட்? நல்லா வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். திஸ் கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் தான் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் பிசிக்கல் நேச்சர். ஹியர் பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆச்சுன்னா இஃப் யூ ஆர் ஃபீடிங் பவர் சப்ளை ரைட் டு தட் சென்சர் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்சிங். ஸோ அதுதான் we are getting as a control signal over here. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல் தான் now we are just going to connect it to my controller, ரைட்? ஸோ கண்ட்ரோலருங்கிறது நீங்கள் அர்டினோவா இருக்கலாம், ஒரு ராஸ்பெரியா இருக்கலாம், ஒரு பீகிள் ஒன்றா இருக்கலாம், ஒரு மேபி ராஸ்பெரி பிஏ இருக்கலாம், ஒரு இன்டெலா இருக்கலாம், ஒரு ஏஎம்டியா இருக்கலாம், ஒரு எம்பர்டட் கண்ட்ரோலர். வில் ஹாவ் n number of pic controller, n number of controller over here. இந்த கண்ட்ரோலருக்கு we are just going to give you PLC controller, SCADA, many controllers will be there in market. ஸோ அர்டினோ, ராஸ்பெரி பி, பீகிள் ஒன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஎம்டி, என்பிடி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் போர்டு, திஸ் கால் டெவலப்மெண்ட் போர்டு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோலர் போட்டிங்கன்னா பிஏடி, பிஎல்சி, ஸோ பிஎல்சி, பிஏடி, SCADA, DCS, these are called industrial controllers. These are the controllers called develop mode controller, right? So
நீங்க ஒரு நியூ அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்றீங்கன்னா சிமுலேட்டிங் பர்பஸ் டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்கு you could able to go with this type of development board. Industry போனீங்கன்னா you will have industrial controllers, right? So anyway, இந்த கண்ட்ரோலருக்கு சென்சார்ஸ் இன்புட் கொடுக்கும் and கண்ட்ரோலருக்குள்ள we are having a algorithms that is called my coding, and based upon this input, based upon this sensor input, the algorithm is going to running, and based upon the destiny is going to coming from this controller. So இப்போ கண்ட்ரோலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா we are giving a digital signal that is called a digital DIO signal. The controller is processing. Definitely the controller is also going to just generate a digital output. So again zeros and ones then generate as a computer, a controller, or a processor. This control signal is now again converted into an analog value. So this analog value is now going to be applied my control valve over here. You could see in my second diagram. Here we will have a transmitter that is called a level transmitter. In industry people they will call it as transmitters. No more they will call it as sensors. நம்ம படிக்கிறப்ப சென்சார்ஸ் சொல்லுவோம், ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்றப்ப they will call it as transmitters. So transmitter meaning என்னன்னா it's going to send something, it's going to deliver something. This is called a transmitter. It's going to receive the some data from this liquid changes, parameter change ஆகுது. It's getting data and it's now converted into this is called my analog value, and it's now going to measure in electrical domain. It's going to convert it into digital domain and it's going to send into my controller. That's why it's called a transmitter. If you're just going to measure this level, that is why it's called a level transmitter. If you're just going to measure this pressure inside the tank, that is called a pressure transmitter. If you're just going to measure this temperature in this room, we could just call it pressure transmitter, temperature transmitter. And it's now going to controller part. A controller I already told that. So based upon algorithm, it's now running, right? So it's going to decide a command signal. This command signal is also in voltage and current signal. So we are just going to control this liquid flow in this tank. By controlling this liquid flow in this tank, you could able to maintain this level, right? You could also have it get turned on off. Nothing wrong in it. So now I'm just focusing on my secondary side. So by adjusting this flow rate in this pipe, you could able to control this level tank, right? So how we are just going to control? So here we'll have a tab over here. We'll have a tab over here. So in the tabல பாத்தீங்கன்னா மேல we're just going to நம்ம rotate பண்ணுவோம் tab. நம்ம வீட்ல பார்த்திருப்பீங்களே வாட்டர் tab. The same way இந்த tab நான் head தூக்கிட்டு என்ன பண்ண போறேன், I'm just going to have a push and pull operation. I'm just going to have a push and pull operation. So definitely the stem is now going to downward direction and maybe upward direction with the help of this mechanical movement, push and pull. So அப்ப என்னவா கண்டிப்பா tab க்ளோஸ் பண்ண முடியும், ஓபன் பண்ண முடியும். With the help of this movement you could able to control this level, right? So the same way. இது எப்படி சார் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த piston arrangement is now connected with my one diaphragm. Diaphragmனா thin paper மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கும். இது நான் ஒரு என்க்ளோஸ் வச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட போறேன். என்க்ளோஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ண போறேன். லப்பர் தின் டயாஃப்ரம் பேப்பர் இந்த ஸ்டெம் வந்து இதில் கனெக்டாக இருக்கும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட், ரைட்? ஸோ உள்ள இருக்கிற ஏர்லாம் நான் செக் பண்ணி வெளியே எடுத்துருவேன். தட் இஸ் கால்ட் வேக்கம் கிரியேட் பண்ண போறேன். So now I'm just going to give you compressed air into this dome shaped cylinder, right? So dome shaped cylinder. If I'm just going to allow a little bit air into this in this direction, this vacuum side உள்ள வேக்கமா இருக்கு. Now I'm just going to apply simple compressed air over here. அப்ப இந்த diaphragm வந்து புஷ் பண்ணும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த diaphragm is getting bend ஆகும். ஸோ இது கூட கனெக்ட் ஆகிற இந்த ஸ்டெம் என்ன ஆகும், கீழே நகரும். So now we could able to control this flow in this pipe. The same way, so if you're just going to remove this air supply due to spring arrangement, right? So due to இங்க spring arrangement இருப்பேன், due to spring இப்போ எலங்கட்ட இருக்கு, இப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகும், இது நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரும், ஆட்டோமேட்டிக் இட்ஸ் கோயிங் டு மூவ் டன். That's why it's called air to close valve. So if you're just going to apply more air, so in the piston pathina keela irundhu illaya, that's called a valve is getting closed, that is called air to close valve. The same way if you're just going to allow in this down direction, that is called air to open valve. We'll have two types of valve in industry. One is called air to close, one is called air to open valve, right? So if you're just going to control maybe you're just going to tone up this valve in the sense, that is called air to neenga position மேல இருந்து கொடுக்கணும். So if you're just going to open this valve, நீங்க input கீழே கொடுத்தீங்கன்னா diaphragm மேல போகும், stem மேல போகும். This is called my control valve. So in oil industry or petrol industry, the valve will be plays a major role in industry. So இந்த ஒரு valve manufacturing company மட்டுமே ஒரு 1500 கம்பெனி இருக்குது all over the world, right? So 1500 companies are there, right? So famous companies நிறைய இருக்கு, right? So ஒவ்வொரு valve பார்த்தீங்கன்னா around 40,000 வரும், fully electronic controller 40,000 rupee வரும். So it will be a huge cost in industry ல போனீங்கன்னா. So that's why I told that it's a major opening job in control system, so, right? So we're just going to have it full of example over here, and we're just going to go with it now.
Now I'm just going to narrow it down. So control system in the sense we are just going to maintain output, right? So maybe I'm just going to regulate some process, right? Or maybe we are just going to make a constant. That's why. So classification of control system: biological or manual or open loop or closed loop. So or maybe combined open loop or closed loop, right? So இங்க tank level பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்க பார்த்துருப்பீங்க வாட்டர் டேங்க்ல, ரைட்? ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டிங் பால் and control பார்த்தீங்கன்னா linear, non-linear, time variant, open loop, closed loop, right? So these are the different varieties of control system. So open loopல பார்த்தீங்கன்னா controller இருக்கும், system இருக்கும், there is no feedback, only input signal, control மட்டும் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் லைட் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? இன்புட் என்னுடைய மேனுவல் கண்ட்ரோல், லைட் லேம்ப் க்ளோ ஆகும், ரைட்? அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஈஸியாக டிசைன் பண்ணலாம், மெயின்டெனன்ஸே தேவைப்படாது, ரைட்? ஸோ பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னக்யூரேட், ஏன்னா எனக்கு லைட் எரியுதுன்னு தெரியாது இல்லையா? இன்னக்யூரேட். ஃபார் கமிங் டு க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், டெஃபினட்டா எனக்கு கண்ட்ரோலர் இருக்கும், இன்புட் இருக்கும், சிஸ்டம் இருக்கும், ஃபீட்பேக்கும் இருக்கும். ஸோ நவ் இதை டிசைட் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டம், ரைட்? ஸோ இட் வில் பி சம் வாட் டிஃபிகல்ட் ஜாப். ஸோ பிரெயின் ஐ ஒர்க் ஆகும், அதை வச்சு தான் நான் பண்ண போறேன். என்னுடைய ஐஸ் பார்த்து தான், என்னுடைய விசுவல் பார்த்துட்டு தான் நான் கோயிங் டு மூவ் மை லெக், அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கார் பிரேக் அப்ளை பண்ணுமா இல்லை ஸ்பீட் அப்ளை பண்ணுமா. ஸோ திஸ் வெரி குவைட் டிஃபிகல்ட் ஜாப், ரைட்? க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். பட் அக்யூரேட்டா இருக்கும். அவுட்புட் வந்துட்டு கண்டிப்பா ரெகுலேட் ஆயிருக்கா, பிரெட் டோஸ்ட் ஆயிருக்கா, கார் 50 கிலோமீட்டர்ல போகுதா, அந்த லிக்விட் லெவல் 5 மீட்டர்ல அட்டைன் ஆகுதா, அப்படிங்கிறதுல எதில் கண்டுபிடிக்க முடியும், எதில் மீட்டர் முடியும்னா க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான். பட் அங்கே சென்சாரு, கண்ட்ரோலரு, ஃபீட்பேக், பவர் சப்ளை, நியூமேட்டிக் பவர் சப்ளை, ஸோ இவ்வளோ போடுறதுனால காம்ப்ளெக்ஸ் இன் நேச்சர். பட் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட். பட் ஒன்ஸ் யூ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அக்யூரேட்டா ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். தட்ஸ் வாட் மை அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மை க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ நவ் க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக பிளாக் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ நவ் கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட் தட் இஸ் கால்டு மை லிக்விட் லெவல். ஸோ நான் பிளாக் டயக்ராமா ட்ரா பண்ண போகிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் கோயிங் டு டிசைன் எனி கண்ட்ரோலர் இன் எனி இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி நீட் டு ஸ்டார்ட் வித் மை சிஸ்டம். ஸோ திஸ் வாட் மை சிஸ்டம் ஆர் ப்ராசஸ். ஸோ இதை தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பண்ண போகிறேன், ரைட்? அதில் இருக்கிற லிக்விட் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா, ரைட்? ஸோ மை என்டையர் லிக்விட் ப்ராசஸ் தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறேன். தட் இஸ் கால்டு மை லிக்விட் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த லிக்யூட தான் லெவல் மெயின்டைன் பண்ண போறேன். தட் இஸ் கால்டு மை ப்ராசஸ் வேரியபிள். அதை தான் என்ன பண்ண போறேன், நான் சென்ஸ் பண்ண போறேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மை சென்சர்ஸ். தட் இஸ் கால்டு கெப்பாசிட்டி டைப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் லெவல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். தட் இஸ் கால்டு கெப்பாசிட்டிவ் டைப் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார். கெப்பாசிட்டி டைப் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் தட் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ். ஸோ இதை சென்சஸ் பண்ணுது. இது என்ன பண்ண போறேன், now I'm just going to convert it into analog to digital. So I'm just going to convert it into A to D converter, that is called analog value. என்ன பண்ண போறேன், டிஜிட்டலா மாத்த போறேன். இதை நான் என்ன பண்ண போறேன், கம்ப்யூட்டர்ல கொடுக்க போறேன். So already we told that 5 meter கொடுத்துருக்கோம். That is called my set point. 5 meter, that is called my set point or a desired point or reference point over here. நான் 5 meter input கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ analog to digital value வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதையும் கம்பேர் பண்ணும். ஸோ 5 மீட்டர் ரீச் ஆயிடுச்சா இல்லையா, 5 மீட்டர் கிராஸ் பண்ணிச்சா இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு எரர் கால்குலேஷன். தட் இஸ் கால்டு மை கம்பேரட்டர் ஓவர் ஹியர். So electronic comparator. So now it's now checking that value, right? So 5 meter set point, இப்போ சென்சார் எவ்வளோ வேல்யூ போயிருக்கு மெஷர் பண்ணிட்டே இருக்கும் அண்ட் எரரை கண்டுபிடிக்கும். This error signal is now sent to my electronic controller, that is called a microcontroller, right? So PIC controller or maybe Intel processor, AMD processor, or PLC controller, or Arduino, Raspberry, anyone, right? So this type of controller. Now we'll have an algorithm over here, right? So அந்த algorithm என்ன பண்ணும், இந்த எரருக்கு ஏற்ற மாதிரி எரர் எவ்வளோ வந்திருக்கு, 5 மீட்டருக்கு எவ்வளோ ரீச் ஆயிருக்கு இந்த வாட்டர் லெவலில், ஸோ 5 மீட்டருக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு, இன்னும் எவ்வளோ வரணும், ரைட்? ஸோ வி நீட் டு கோ வித் இட். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கண்ட்ரோல் இஸ் கோயிங் டு பி டிசைட் கண்ட்ரோல் ஆக்ஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வால் ஓப்பனில் இருக்கணுமா, ஓப்பனில் இருக்கக்கூடாதா. ஸோ நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. இது என்னுடைய டேங்க்கு, ரைட்? இது என்னுடைய டேங்க்ல இருக்க லிக்விட் லெவல். ஸோ இந்த டேங்க்ல இருக்கிற லிக்விட் லெவலில் இருக்கிற சென்சார், 5 மீட்டர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற சென்சார். ஸோ இதனுடைய சென்சார், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு மை சென்சார். இது வந்து என்னுடைய லிக்விட், தட் இஸ் கால்டு மை ப்ராசஸ், தட் இஸ் கால்டு டேங்க்குள்ள லிக்விட் இருக்கு. ஸோ இது 5 மீட்டர்ல சென்ஸ் பண்ண சென்சார். சென்சர் என்ன பண்ணும், எனக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும், அதனால டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டரை மாற்றி கொடுத்துரும். திஸ் வாட் மை கம்பேரட்டர், this is what my comparator, so electronic comparator. This is what my set input, நான் human manual கொடுக்குற set point 5 meter நான் enter பண்றேன். And this is what my comparator. This is what my controller, that is called my Arduino or Raspberry or maybe a PLC controller or PAD controller. We'll have a number of types of controller we'll going to see in forthcoming classes, right? Controllers. ஸோ கண்ட்ரோலுக்குள்ள நம்ம கோடிங் வரைஞ்சிருப்போம், கோடிங், ரைட்ஸ்? கோடிங்க்கு இன்புட் போகுது, பேஸ்ட் அப்பான் எரர் இஸ் நவ் இட்ஸ் கோடிங் இஸ் நவ் ரன்னிங். அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் நவ் கோயிங் டு ஆக்சுவேட், ரைட், மை கண்ட்ரோல் வால்வ், தட் piston arrangement. This is what my control valve. So if say now you got a meaning, so the pipe la pora control valve, so you could see entire I'm just going to draw in a block diagram. So இந்த இதுதான் என்னுடைய ப்ராசஸ், இதனுடைய ப்ராசஸ், இதில் இருக்கிற சென்சார்,
அதில் இருக்கிற A to D கன்வெர்ட்டர், அதுக்கப்புறம் கம்பேரிஷன், அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலர், கண்ட்ரோலருக்கு அப்புறம் எலிமெண்ட், தட் இஸ் கால்டு மை கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட். இந்த கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட் என்ன பண்ணுது, இட்ஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோலிங் திஸ் லிக்யூட் லெவல். By controlling this liquid, you could able to regulate this 5-meter liquid. This is what my closed loop control system. So got a meaning? So ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ப்ராசஸ் இப்படி ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா, இந்த 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 ரன் ஆகிட்டு இருக்க ப்ராடக்ட் எக்ஸாக்டா நீ அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணிட்டு we need to draw closed loop diagram. This is called my exact block diagram. இதை வச்சு தான் நீங்க அனலைஸ் பண்ண முடியும். So this is called first process and sensing and converting and comparing and controlling and actuating. That is called my control element. So this way of creating a closed loop control system over here. And this is a famous, very famous 6-mark question. Every in university question, this question kandipa irukku, open loop versus closed loop control system. So actually open loop system is not preferred. என்ன ரீசன்னா, எனக்கு பிரெட் டோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், எனக்கு பிரெட் டோஸ்ட் ஆச்சுனாவே தெரியாது. பட் எனிவே இட் வில் ஃபாலோ தட் கமாண்ட், பட் இட் வில் நாட் பாதர் அபவுட் யுவர் output. That's why it's called inaccuracy. But closed loop system is more accurate because we are having a sensors that is called reference signal, and the output is continuously measured with the feedback. So இதனால accuracy, output accuracy will be very high in control closed loop control system. இது பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது வெரி ஈஸி, ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் வெரி ஈஸி. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கண்ட்ரோலர் போடுறேன், ஒரு இது போடுறேன், அவ்வளோதான். பட் இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இன் நேச்சர் பிகாஸ் க்ளோஸ் லூப் அல்காரிதம் எழுதணும், வயரிங் பண்ணணும், சென்சர்ஸ், அண்ட் சம்வாட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் இஸ் சம்வாட் ஸ்டேபிள் பிகாஸ் நீங்கள் 10 செகண்ட்ஸ் டோஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா 10 செகண்ட்ஸில் போய் ஆஃப் ஆகிடும், கண்ட்ரோலரே ஆஃப் ஆகிடும். பட் என்னுடைய கண்ட்ரோலர் இங்கே ஆஃப் ஆகாது, இட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி it will force your system into some oscillation state, right? So 5 மீட்டர் இங்கே பார்த்து பண்ணிங்கன்னா தெரியும், 5 மீட்டரில் வந்த பிறகு ஆஃப் ஆகாது. ஸோ ஏன்னா லிக்விட் மறுபடியும் இந்த டேங்க் ஓப்பன் ஆகிடும், லிக்விட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரைன் ஆகும். அப்போ 4.9 மீட்டர் வந்துடும், மறுபடியும் என்னவாக இந்த பம்ப் ஆன் ஆகிடும், மறுபடியும் லிக்விட் வரும். ஸோ 5 வந்தோடனே ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ 4.9 மறுபடியும் ஆன் ஆகும், 4.95, 4.9. அப்போ வந்து கண்ட்ரோல் என்ன ஆகும்னா ஆன் ஆகும், ஆன் ஆகும், ஆஃப் ஆகும், ஆஃப் ஆகும், ஆன் ஆகும். இந்த வால்வ் மேலே போகும், கீழே வரும், மேலே போகும், கீழே வரும். எனிவே என்னோட லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மெயின்டைன் ஆகும்னா 4.95, 4.95. So that's what made there is some oscillation. So that's why he narrowed down here. Somewhat it's getting oscillated, right? So these are the difference between my open loop system and closed loop system. And we'll go with that. I think 50 minutes gone, right? So this is all about open loop system versus closed loop system. And today, maybe tomorrow onwards, we're just going to start with that mathematical modeling. So I already told that if you're going to control anything, right? So if you're just going to control with the help of controller, so definitely we are just going to use a controller, like we are having different types of controller. So this is the last class, I'm using PPT. So hereafter no more PPT, only in my board da. So because we need to solve a number of problems, that's why. So if you're just going to use any controller, so controller, it needs to analyze different types of input which is received from your sensors, right? Sensorல இருந்து டேட்டா வந்துட்டு இருக்கு, அந்த டேட்டாவை தான் I'm just going to send into my controller, right? ஸோ இங்கேருந்து சென்சார் வந்துட்டு இருக்கு, சென்சார் டேட்டா கண்ட்ரோலருக்கு போயிட்டு இருக்கு, கண்ட்ரோலர்ல அல்காரிதம் இருக்கு. ஸோ அல்காரிதம் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க்கிங். ஸோ அப்போ இந்த கண்ட்ரோலர் there is a knowledge based things which is never it will be available. That is called my desired point. நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, based upon this desired point or set point or reference, based upon this the system is going to be actuating control signal. So the controller needs to understood what is happening inside that entire process. So for that purpose, it needs to understood. So as a computer, it needs to understood in the sense we need to give you visualization model to this entire process or to this controller. So for that purpose, the entire physical process, that physical behavior is needs to understood by this entire controller. So for that purpose, we are just going to design a mathematical model. Right? Mathematical model is different types of mathematical model: theoretical, empirical, semi-empirical, state variable, transfer function. But in our syllabus, we are just going to describe this type of transfer function model. This transfer function model is a name suggests, right? Transfer function model is going to captures, right, the entire physical behavior of any system. A liquid level tank இருக்கலாம், bread toasting machine இருக்கலாம், autonomous car இருக்கலாம், right? So autonomous car, toasting machine, liquid level, so whatever may be, those entire physical system behavior we are just going to written in a differential equation. So right, so by writing differential equation, we could be able to capture this physical behavior of any system
and we are just going to feeding just we are just going to convert it into transfer function, and this transfer function is converted into model, simulation model. That is called my simulation model. So before going to hardware manufacturing, we need to simulate it in a software environment. That's why. So got a flow. So before controlling anything, we need to write a differential equation. So why we are just going to write a differential equation? What could I say? We need to understood, or maybe we need to capture the basic behavior of the process, and by solving the differential equation, you get able to control, or you could able to simulate your entire model. So these are the things we are just going to see in by forthcoming classes, right? Anyway, with that I'm just going to wind up over here. So in next class we are just going to discuss. So before the thing, so we are having two types of feedback system, right? So we are having two types of feedback system. We are just having a closed loop system, right? Say RF is na input, and EF is na error, and GF is na plant, CF is na my output. What is called HFS in my feedback system? Now see, CFS output, I'm just getting a part of output. I'm just going to, with the help of sensing, that is called my sensor gain. That is called feedback gain. We are just getting a feed, and it will be again, it's now feedback into the system. That's why it's called feedback. I'm just feeding here, right? So I'm just feeding here, but actually it's now getting here as output, as a partial output. I'm just measuring over here, and again I'm just feeding it back. That's why it's called a feedback, right? This is called feedback system. That is called a closed loop feedback system, right? So we are having two types of closed loop feedback system in while comparing this position. If you're just going to compare with my input, right? So plus into plus, if you're just adding this a feedback as a positive, so plus panna abdina, that is called a positive feedback system. If I'm just using as a comparator, right? So here input is now plus, edukra feedback na minus ah kudukra abdina, this is a process called negative. We are just giving as a negative as a feedback. This is called a negative feedback system. There is a two types of feedback system, two types of closed loop feedback system. One is a positive feedback system, one is a closed loop feedback system. And what is the difference between positive and closed loop feedback system? That stability, right? So that error correction, you could see இங்க 5 மீட்டர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, that is called my 5 மீட்டர் நான் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ டெஃபினட்டா நான் 5 மீட்டர் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஆர்எஃப்எஸ். ஸோ நான் எடுக்கிற சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்சர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம் இல்லையா, இந்த லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ இட்ஸ் நவ் கண்டினியூஸ்லி மானிட்டரிங். ஸோ லெவல் இஸ் நவ் எப்படி வந்துட்டு பார்க்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்துட்டு 4 மீட்டர் சென்ஸ் பண்ணியிருக்கு. இந்த 4 மீட்டர் என்ன பண்ண போறேன், என்னோட இன்புட் கூட கம்பேர் பண்ண போறேன். ஸோ 5 minus 4 அப்படின்னா 1 மீட்டர் வரும். 1 மீட்டர் இன் த சென்ஸ் இன்னும் 1 மீட்டர் வரும். இந்த லிக்விட் இஸ் நீட் டு ஃபில் அப்படிங்கிறப்ப நான் அந்த வால்வ் நான் ஆன் பண்ண போறதில்ல, வால்வ் ஆஃப்லேயே தான் இருக்கும். அகைன் இங்க 5 வருது. ஸோ 5 minus 5 is 0. அப்ப கண்டிப்பா வால்வ் வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ண போறேன், இந்த பம்ப் ஆஃப் பண்ணிட்டு போறேன். ஸோ 5ல ரிலீஸ் ஆயிடும். சப்போஸ் நான் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா என்ன ஆகும், இங்க 5 நான் செட் பண்ணிட்டேன், பட் இங்க 4 வந்துச்சுன்னா 5 plus 4 என்ன ஆயிடும், 9 ஆயிடும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வால்வ் என்ன ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ திஸ் வாட் somewhat difficult in negative and positive feedback, right? So positive feedback less stability will be very high, and positive feedback stability will be very low, and sensitivity of a parameter will be lower change ஆகும். இங்க பாசிட்டிவ் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். எரர் சிக்னல் கண்டிப்பா ரெடியூஸ் ஆகும், இங்க எரர் சிக்னல் இன்க்ரீஸ்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ மோட்டர் கண்ட்ரோல் அப்ளிகேஷன் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆசிலேட்டர்ல they will use. So these are the one more differentiation between positive feedback and negative feedback. So this is a bread toast machine closed loop control system. This is called my negative feedback. This is the example of negative feedback. என்ன bread toast அந்த கலரை வந்து நான் மானிட்டர் பண்ண போறேன், temperature மானிட்டர் பண்ண 36 for example. For understanding purpose 36 degrees Celsius. It will be maybe it will be real time, it will be 40. So now it's now negative feedback control system. So here HFS அப்படிங்கிறது a feedback gain. We'll have a name called feedback gain. So this is what my process gain, this is what my input gain, this is what my output. So input, process, output, this is called my sensor feedback, and this is called error, right? So this is called my output of this feedback gain. So got a meaning, this is called my நான் என்ன பண்ண போறேன்னா error வந்து reduce தான் பண்ண போறேன், error reduce பண்ண போறேன். That's why I'm just go for a negative feedback system. If you're just going to increase your error, go with that positive feedback negative system, right? So with it I'm just winding over here. So 5 more minutes is there. Any doubt at all?
because I need to go with that one more big problem. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் சால்வ் ரைட்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சிஸ்டத்துக்கு we need to solve. Actually இது ஒரு 10 minutes ஆகும், பட் எனிவே உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. தட்ஸ் வை ஐம் freezing or maybe wind up over here. Hereafter no more PPT. ஸோ நான் போர்டில் தான் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் ஜஸ்ட் பிரிங் நோட் புக் ப்ளஸ் பென். ஸோ அதர்வைஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக புரியாது, பிகாஸ் we need to solve, right? So we need to solve everything, so by mathematically. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப we need to paper and pen definitely. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் onwards just bring your pen and notebook, right? ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேபி வீட்டுக்கு வெளியில் உட்காந்து நீங்கள் லெசன் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். பட் எனிவே ஹியர் ஆஃப்டர் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெக்வஸ்டிங் யூ பீப்புள் ஜஸ்ட் கோ வித் இட். நம்ம பேப்பர் அண்ட் பென் வித் டேபிள்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் உட்காந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதர்வைஸ் இட் வில் பி சம்வாட் மோர் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ்லேருந்து வரப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பிளேஸில் நீங்கள் போயிட்டு வாட் குட் ஐ சே, ஜஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரியே உட்காந்து